alaikum and a very warm welcome to this afternoon session on religious tourism. And it is, of course, part of the larger discussion on reimagining tourism as a pathway to economic development. We have a fantastic panel, and I will start with welcoming them. Suleiman Ghani. First, he has served at the highest provincial and federal levels of Pakistan's administrative services. He's holding positions such as Secretary, Ministry of Commerce, Chairman PND, and Economic Minister. He retired with over 36 years of public service to work in the development sector, promoting policy, institutional, and regulatory reform. He has developed the Punjab tourism policy and the KP tourism policy. Both of them, I've read growth with the CDPR team. Next, we have Chaudhry Anis Iqbal. He's a seasoned tour operator and a researcher with over 3 decades of experience in the tourism industry, serving since 1987. He's a former executive committee member of the Travel Agents Association of Pakistan, and he's widely recognized for his contributions to religious and cultural tourism. Educated at Punjab University, Lahore, he has dedicated his career to promoting Pakistan's Buddhist heritage, particularly the ancient civilization of Gandhara. Through Universal Travels, he has led specialized tours for the international scholars, monks, and students, offering immersive experiences at key Buddhist sites across Pakistan. Welcome. We also have Mahmood Malik, who is the head of the Sikh Heritage Tours and has more than 30 years of experience in the tourism industry. He has also been appointed a member of the National Tourism Coordination Board. Mr. Malik has played a pivotal role in the promotion of religious tourism in Pakistan, and he has been awarded the National Tourism Award for religious tourism. We also have Mia Ahmed Farooq, who is a cultural heritage activist and environment and animal rights advocate. He's the founder of Virsapur, an organization that promotes and preserves Pakistan's rich cultural heritage. He has worked extensively in fostering productive and effective collaborations with various government and private entities, and he's a partner at EARC, Environment and Animal Rights Consultants, Pakistan. Now, we have over 1,500 religious heritage sites in Pakistan, but just a handful of them are preserved. They are widely accessible to the public, and they're publicly and internationally promoted. What that means essentially is that we're capturing less than 0.1% of the global religious tourism market, and it brings in less than $1 million a year. I'm an economist, and I think topic bhi kuch is tarah ka hai that I'm going to start with the economics of it. We know that people who come for religious tourism, they tend to stay longer. They spend more, they come in groups, they tend to want to come again. Many of them are from the very affluent diaspora also, who are looking to reconnect with their roots. So this is an opportunity that, we really are missing, in that perspective. And the economic case is something that we built very, very strongly in the CDPR report that we did a couple of years ago, with Suleiman Saab and the Consortium for Development Policy Research. That's the economics of it. It could more than pay for itself. It's an investment that, makes sense, because when you are investing in those sites, you are more than, paying off that investment in terms of the tourism receipts. But, I want to take a pause here and address one of the comments that came from the audience in the last session, that this really is a lot more than economics. Even for those of us who are living here, it's an opportunity for us to reconnect to our more pluralistic and more tolerant roots. And there are huge benefits that come for our social and cultural fabric, in doing that. We are very privileged to be in this geography, in this region, which is etched with these journeys of monks, of pilgrims, of saints. And these religious sites are repositories of our spiritual memory. So in a way, when we preserve these sites, when we give respect to these sites, when we invite and we open our country to other people to come and visit those sites, we're, in a sense, with that respect, we are, at its very heart, we are connecting back to who we are, where we come from, and what are the origins of how we interact
with each other, and how potentially we could interact better with each other. So we have a fantastic panel. I'm going to, with these opening thoughts, maybe Sulaiman Saab, if I could start with you. I know that you have been in the policy and regulatory space, and you live, breathe governance and tourism, both of them. So would love to hear your thoughts on, what are the governance issues, and also maybe what's working well. If there's anything working well, I think it would be great to hear that as well. Okay, right. Okay, I think harking back to the work that we did a few years ago, firstly, of course, there's this, let me just share a bit of a sense of disappointment, shall I say, because here we are talking about the same things which were said in great detail in that report, Yeah. which actually was not just an academic exercise as this one is, but it was like a work done with a purpose. It was a part of a World Bank project, and it was done to develop a cultural policy, a cultural tourism policy for the Punjab. And I thought that it had the basis, that report had the basis for formulating not only that cultural policy, tourism policy, but also laying the basic structure for how to manage this immense wealth itself. Firstly, I think what very clearly comes through, and which again I hear repeatedly today, is the immense disconnect, the management disconnect that the sector suffers from. There are multiple agencies which are managing tourism, religious tourism. There is still no institutional connect between what the federal government does and what is happening in the provinces. Between the provinces, because if tourists come, they're not just going to stay in Taxila, they're going to move on. So even between the provinces, there's very little coordination, or let us say, what should one say, management, some kind of a better management on a bigger scale. I think firstly, of course, is this institutional issue, that you can count about 10 or 12 agencies which manage tourism or tourist sites. The second very obvious example is a very skewed regulatory environment. That these things come together, the institutions and the regulation come together. So if you take a look at the laws, and I'm sure the practitioners here, we took a look at 3 or 4 laws at that point in time, and then later we went and took a look at the same laws for the KP and for GB lately, and we find that there are problems in the basic laws that govern the sector, be it the travel, associations law, the travel agents law, or be it whatever. And then, of course, the other issue, and I'm sure that must have been pointed out in this report, and I think it has been, is one of standards. What quality of service is being provided? Because tourism, after all, is a service. I mean, religious tourism, of course, has another aspect to it. It is, in a sense, it is done as some kind of an obligation. So you are willing to overlook standards, though you should not. And I think even now, where you go, like for Hajj or Umrah, you are more and more conscious of whether you're getting value for the money that you're paying. But other than that, tourism, even religious tourism, is really a service. So what quality of service are you offering? Do you have the right kind of standards? I think this is very important. And those are the kind of issues that were addressed in that report. You see, I think we have to draw very careful distinctions here. We talk about religious tourism, and what comes to mind, of course, is pilgrimage. Well, that is incidentally how all tourism started. All tourism started as pilgrimage. Those were the first, other than the explorers and the conquerors, it was the religious tourists who went, either as a group or individually, to do something sacred, and that was to go and visit a site. And it was also not just visiting the site, as in the case of Hajj, it was also a required ritual, that it has to be done. So in a sense, but things have moved from there. Today, if you take a look at the religious tourism sector, it is really moved on. It's today far better to call it like the cultural tourism rather than just specifically religious, because that confines it. You talk about religious tourism in the context of the Punjab, and we'll just talk about the Sikhs coming or the Buddhists who could come, but that's not it. These are cultural sites which have much more. Let me just give you one example. I think more than 90, close to 90% of the people who go to the Vatican really don't go for a religious purpose. They go for a very secular but very cultural purpose. That's a separate matter. We can argue today that the religious psyche is a part of our culture. Take a look at Datha Darbar.
Not everybody is going there to pray. Oh, وہ منتے ماننے جا رہے ہیں, وہ ایک کلچرل چیز, وہ جا رہے ہیں دوائیں کرنے جا رہے ہیں, کلچرل چیزیں, but it has become, that religious significance has transcended into a whole cultural dynamics, and that is how you've got to view the sector as such, that there is more to it than just that. And that said, Nazish, as our report noted, there's immense potential there. If we can get our house in order, I remember the figures which must have changed, because I think, as you guys calculated then in 2016 or 17, if we got our act together, 6 tourism alone would give you something like 43 billion rupees worth of annual benefits. And Buddhist tourism, 16 billion. I think those were the figures that that report came up with. But the fact is, how do you get the house right? And like I said, the first thing to do is to get the institutional and the regulatory construct right, the standard setting right. This is not going to work. You see, you have a religious side, and you have, with due deference to people here, the Department of Archaeology managing it. It's really, now, do they have the skills? I'm not saying they don't, but the point is that central management also has to be loaded with the right skills. And that remains another problem. I don't want to take too much time, but I could I'd like to quoting come from that report at great length. Yeah. But I think that in a nutshell would be what I'd like to say. But and I'd like to come back. Just one more thing. That is, I think, where we might just be going wrong. I think the basic drive for religious tourism has to come from domestic tourism. And that is where the experience has to be upgraded. If you remember, when we were doing the report, I asked even the young people working with us that, did anybody know about the Bishti Darwaza in Bagpatan? It's a very interesting story. The tales are immense. But will it become the right kind of a tourist destination, offering the kind of services those should be provided, and getting the kind of return, in spite of the fact that religious tourists tend to stay more, which is the international experience, and spend more. The fact is that the kind of pilgrimage tourists that we talk about is more often subsidized. We subsidize our Hajis. The Sikh, the Pradhan, the all India Pradhavan society subsidizes Sikh Yatris. The ones who are not subsidized are the expatriates. And those are the ones you need to get in more, because they are the ones who spend. But then let them go around. Don't restrict them to 2 or 3 places. Let them spend the money. So, in a sense, but the domestic tour, I think you need to really create the cultural drive for a lot of our own people to go to these places, and not just go there for a very limited and a very, let us say, low standard experience, but perhaps for a really good cultural tourist experience. Yeah, well, Ghazi Taimur is the lone ranger who's doing that, right? So he's really made it into a storytelling one. I've gone on tour of his trips. But you absolutely take your point. And I remember when we were doing the report, we actually went and spoke to the Yatris. They had been accommodated in schools, government schools with shared bathrooms, or they were sleeping in tents in the Gurdwara. They were not allowed to leave. They wanted to shop. They wanted to, there was a lot else that they wanted to do. They wanted to get the cultural experience, but they couldn't. Okay. But before we go on to a second round, because Sulaiman Sahab, I've got so much to ask you about implementation also, I will invite Anees Saab, who's looking at Buddhist travels. I wanted to ask, what are the volumes right now? Kuch hamare se pehle wali jo session thi, usme bhi they referred to what the Buddhists are looking for when they come. What are they looking for, and what do they get? What are the gaps that we are not being able to meet for them? دیکھیے پاکستان predominantly Muslim country. Pakistan, though is a Muslim country, but we have a footprints of major religions of the world, thousands of years old. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مارکیٹنگ نہیں کر پائے, ہم نے اپنا اس کو دنیا کو بتا نہیں سکے. ہمارے ہاں ابھی جو آپ نے پوچھا کتنے ٹورسٹ آ رہے ہیں, میرا 8-10 ہزار لوگ آتے ہیں سالانہ ٹیکسلا میوزیم میں. اس طرح سے میں ابھی پچھلے دنوں تھائی لینڈ گیا, تو آئی ٹرائی ٹو کنونس دیم ٹو برنگ بدھسٹ ٹورسٹ ٹو پاکستان. میں نے اپنے وینڈر جو میرے پارٹنر تھے وہاں پہ ان سے کہا, میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے. کہتے واٹ آر یو سیئنگ, وچ بدھزم ٹو پاکستان, اٹ از آل ان انڈیا.
میں نے کہا ہمارے پاس ٹیکسلا, کہتے ٹیکسلا تو انڈیا میں ہے. میں نے کہا جی ہاؤ کم. میں پاکستان واپس آ گیا. دین آئی اسٹارٹ سینڈنگ دیم لنکس, ان کو ویڈیوز بھجوائیں, ان کو تصویریں بھجوائیں, اینڈ آئی گاٹ کنوینس دیم آفٹر 6 months اینڈ دے براٹ اے گروپ ٹو می آف بدھسٹ مانکس. تو میں نے اس طرح سے محنت کر کے, ابھی میرے چائنا سے لوگ آتے ہیں, اب ہمیں اس میں بڑی پرابلمس پیش آتی ہیں, لیکن ہم وی آر ویری ہیپی ود دا کے پی کے گورنمنٹ. انہوں نے ایک ہمارے لیے بنا دیا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ایک ویب سائٹ بنا دی ہے. ہم 1 مہینہ پہلے اس کے اندر اپنی پوری ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں, پروگرام, مشنری, اپنے گائیڈ کا نام, اپنے لائسنسز وغیرہ سارے. تو وہ اتنا اچھا سسٹم کر دیے. وہ پھر وہاں پہ ان کے جو ایک ادارہ ہے, بندہ ایک فوکل پوائنٹ ہے ہمارا, فوکل پوائنٹ بندہ ہے وہاں پہ ہمارا سعید خان, وہ پوری ایجنسیز کو, پوری میوزیمس کو, پوری بدھسٹ سائٹس کو انفارم کر دیتا ہے, ایون سیکورٹی ایجنسیز کو. ہمیں پھر اس کے نتیجے میں پولیس کی کال آنی شروع ہو جاتی ہیں, ڈی پی اوس آفس سے, کہ بھی آپ کا گروپ کدھر ہے, کہاں آ رہا ہے. تو وی آر ویری ہیپی ود دیم. لیکن جب ہم پنجاب آتے ہیں تو ایس او پیز یہ کہتے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہے, فارن ٹورسٹ ہے, چائنیز ٹورسٹ ہے, ہی از الاؤڈ ٹو موو تھرو نارمل ویکلس, دے ڈونٹ ریکوائر بلٹ پروف گاڑی. لیکن جب ہم پنجاب میں آتے ہیں, ساتھ ہی میں کال آئی, خبر ادھر نہیں آنا, بلٹ پروف گاڑی لے کے آؤ. حالانکہ یہ ایس او پیز نہیں ہے. پولیس ہمسیلف ناٹ فالوئنگ دیئر ایس او پیز. تو اسی طریقے سے ہمارے جو مشنز ہیں یہ بھی پراپر کام نہیں کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں, ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, انڈیا کا مشنز ہیں ان کے, وہ اتنا کام کرتے ہیں اپنی ٹورزم پروموشن کے لیے. آپ کسی بھی انڈین ایمبیسی کی ویب سائٹ کھول کے دیکھیں, ان کا جو 30% پورشن ہوگا وہ ان کی ٹورزم پروموشن کے اوپر ہوگا. میں نے کئی ملکوں میں ویب سائٹ ان کے کھول کے دیکھی ہیں, یہ کیسے کر لیتے ہیں, ہمارے کیوں نہیں کر پاتے. تو دیکھا ہمارے یہاں ہماری ویب سائٹ ہے ہی کچھ ٹورزم کے نام کے اوپر. تو یہ وہ آبسٹیکلز ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بڑی پیاری بات کی, مجھے بہت اچھی لگی, کہ ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں لیکن ریسیپی نہیں ہے. میں بڑا امپریس ہوا ہوں کہ ان کی اس بات سے. تو ہمارے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس لیکن ہم اس کو ریسیپی پروموٹ بھی نہیں کر ہے. رہے. بریگیڈیئر صاحب نے ریسیپی بھی, میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, ان پکانے کی میں. ریسیپی سے کافی بہتری ہوئی ہے. ان کی ریسیپی سے, ان سے میری ایک آدھی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اچھا, تو کافی بہتری آئی ہے. ماشاء اللہ. وہ کہہ رہے ہیں, لیکن آئی تھنک بیٹھے ہوئے بریگیڈیئر صاحب, ہاں, تو ان کے اور جنرل حسن صاحب سے یہ ریسیپی بھی کرتے ہیں, وہ کہتے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے جو ایک بہت اچھی بات کی ہے نا, جسٹ لاسٹ ایئر انہوں نے ویزا آسان کر دیا. ابھی میں نے ان سے بات کی تھی بھائی 24 گھنٹے میں ہمارا کریں. ویزا 7 PR گھنٹے 8-10 گھنٹے میں ویزا آ جاتا ہے. اب پی آر والوں کا میں نے کیا تھا, میں نے کہا 14 دن بعد ہم ذلیل کر کے دیتے ہیں, وہی ویزا 24 گھنٹے میں دے دیا کریں. تو وہ ان کی ماشاءاللہ ان کی کوشش سے ہو گیا, وہ 24 گھنٹے میں اب پی آر ہولڈر کو بھی مل رہا ہے. جی ہاں, تو جب کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو زرہیز ہے مٹی. میں نے جب پہلا ویزا اپلائی کروایا چائنیز ٹورسٹ کے لیے, ول یو بلیو می 6 گھنٹے کے بعد ویزا آ گیا. ایکسلنٹ. Good. So this means there's some good progress. آپ اپنی ختم کر لیں. I wanted to also follow up on the question کہ جب یہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ہمارے ریلیجیس ٹورزم کے لیے, بدھسٹ آتے ہیں, do they go back happy? What has their experience been like? میں آپ کو بتاؤں, وہ جو میرا تھائی لینڈ سے گروپ آیا تھا نا جی, جب میں ان کو ٹیکسلا لے کے گیا تو اس جو لیڈر تھی ان کی, اس نے یہاں سے اپنا کپڑا شرٹ اٹھائی, کہتی دیکھو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میرے بال کھڑے ہو گئے ہیں, یہ ٹیکسلا دے کے. اگر یہ اف دس پلیس ہیو ٹو بی تھائی لینڈ, کہتی ہر وقت 100 بسیں باہر کھڑی ہوتی ہیں اس کے. تو ہمارے یہاں سال میں 10,000 آتے ہیں وہاں پہ, اور اتنے وہ امپریس ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں جب مونکس آتے ہیں. وہ اپنی ریچولس کرتے ہیں وہاں پہ, اور وہ بالکل جو ہے کھو جاتی ہیں ان چیزوں میں, ہماری بات بھی نہیں سنتے, اتنا وہ منہمک ہو جاتے ہیں اس کے اندر, اور دے آر انجوائنگ اے لاٹ. Okay, great. That's wonderful. محمود صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ there's very similar question about the Sikh religious tourists, کیونکہ بہت ڈفرینٹ سوشو اکنامک گروپس کے آتے ہیں,
آپ کا کیا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا؟ ایک تو والیومس کا تھوڑا سا اندازہ دے دیں. جو نئی جنریشن ہے وہ تو ریلیجیس نہیں ہے. ابھی جو وہاں کی بورن ہے, ریلیجیس لوگ وہی ہیں جو انڈیا سے گئے ہوئے. اب جو وہاں کے بورن ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک پیئر ہولڈر ہے جو ہندو ہے, اس کو ویزا مل رہا ہے, اس کو مل ہی نہیں رہا. ایک ہندو ہے پر امریکن پاسپورٹ ہے, اس کو 24 گھنٹے میں مل رہا ہے. تو ہم نے لکھا ہوا ہے, بڑی فنی ایک ٹیگ لائن ہے ہمارے نادرا کے سسٹم پہ, وہ اوپن ہارٹس اینڈ مائنڈس. پر انفیکٹ ہم نے ابھی ہارٹس اینڈ مائنڈس نہیں کھولے, ہمارے ہارٹس اینڈ مائنڈس ادھر ہی ہیں. تھوڑی سی ایسے بریگیڈیئر صاحب نے, جنرل حسن صاحب نے, ان کی ایفرٹ سے کافی چیزیں امپروو ہوئی ہیں. ابھی چھوٹی چھوٹی اور بھی چیزیں ہیں کرنے والی جس کا پیسے سے تعلق نہیں ہے. انفیکٹ دنیا میں ٹورزم امیر کا کام ہے, غریب کا ٹیکس تو ٹورزم پہ لگتا ہی نہیں ہے. ہمارے ابھی ڈی جی صاحب چلے گئے ہیں, وہ سارے پروجیکٹس کی بات کر رہے تھے, بھئی یہ پیسہ لانا کہاں سے؟ اصل ایشو تو ریونیو ہے. ہمارے پاکستان میں کوئی فائنانس بورڈ ہے جو اس کو فنڈ کرے گا؟ تو ہمیں 2-4 جو کنٹریز ہیں سکسیزفل کنٹریز لائک ملیشیا, دبئی, ان کے ایکسپرٹس بلا لینے چاہیے, ہمارے ڈیسیژن میکرس. ان کا سسٹم لے لو. ملیشیا میں غریب کے ٹیکس کا پیسہ نہیں لگتا ٹورزم, دیر از زیرو انویسٹمنٹ فرام گورنمنٹ. وہ سارا ہی جو ان کا اپنا ٹورسٹ ہے, جو باہر سے ٹورسٹ آتا ہے, انہوں نے ایک ٹورزم لیوی رکھی ہے, ٹورزم فیس, وہ سب پے کرتے ہیں. اس فنڈنگ سے سارا نظام چل رہا ہے. ہمارے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہے. اب ٹوائلٹس کی بات ہوتی ہے, یہ دوسری تیسری, وہ آپ کریں گے کہاں سے؟ تو وی نیڈ ٹو ریویمپ دا ہول سسٹم. یہ سسٹم ڈلیور نہیں کر سکتے. اس ٹورزم پہ آپ اس طرح کے 10 سیمینر بلا لیں. دیکھیں نا, آج کوئی آیا کوئی منسٹر؟ کوئی نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے, یہ پرائیورٹی نہیں ہے, سیریسنیس نہیں ہے. جب کہ میں ان کو 1 مہینے میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ کوئی ڈیسیجن میکر, 1 مہینے کے اندر میں ان کو سیلف ریلائنس میں لے جاؤں فارن ایکسچینج میں. کوآرڈینیشن نہیں ہے, رائٹ پیپل نہیں ہے فار رائٹ جاب. جو کام کر رہے ہیں لوگ, ان کا اس پروفیشن سے تعلق ہی نہیں ہے. میں ان کو پورے فائنڈنگ آؤٹ کر کے دے سکتا ہوں, سلوشن دوں گا صاحب, اور 1 مہینے میں یہ اگنائٹ ہوتا ہے. But the issue is also, from what I'm understanding that you're saying, کہ ہم لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ آ کے اپنے اسٹے کو خود فنڈ کر سکتے ہیں, ہم اس کو بھی نہیں لیوریج. نہیں, یہ ٹورزم یہ امیر کا کام ہے. آپ دبئی کا سسٹم لے لیں نا. دبئی میں اس کو کہتے ہیں ٹورزم لیوی, ٹیکس اچھا لفظ نہیں ہے, لوگ ایسے کرتے ہیں لیوی رکھ لیتے ہیں, ٹورزم فیس. دبئی کا یہ عربس کا کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے نہیں لیتے. پرفیکٹ سسٹم ہے ملیشیا کا, وہ اپنوں سے بھی لیتے. ہمارے یہاں 20 روپے ٹکٹ ہے لاہور فورٹ میں, وہ اس کی اینٹیں بھی رگڑ دیا لوگوں نے 20 روپے دے کے, اس کا ستیہ ناش کر دیا. بھائی ٹورسٹ سے ہم لیتے ہیں کہ یہ وائٹ کاؤ آ گیا ہے کوئی, اس کو ملک کرو 500 روپیہ 1000 روپیہ. بھائی فارن نے, گورے نے آ کے آپ کا نہیں نظام ٹھیک کرنا. آپ کلونیل مینٹیلٹی سے نکلو, سسٹم میں ایوالو کرو اس ملک کا, اور یہ ملک چلے, ٹورزم بہترین چلے گا. So what I'm hearing from you is that we need to work on ways to finance سسٹم. آپ کو فائنانس بورڈ چاہیے, فائنانس بورڈ سینٹرل ہو, اتحاد انٹیگرل پارٹ آف کامرس ہی ہے نا یہ ٹورزم. بہت سارے جس وقت لیڈنگ کنٹریز ہیں ان کی منسٹری آف ٹورزم ہے ہی نہیں ہے. اٹس ڈائریکٹ انٹیگرل پارٹ آف کامرس.
اگر میں آپ کے پاس آؤں آپ کا یو آر دا فاؤنڈر آف ورثہ پور سو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لو ٹو ہیئر مور اباؤٹ ورثہ پور کہ واٹ از اٹ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ فٹ ان ٹو دس ایکو سسٹم آف cultural and heritage preservation. Okay. Am I audible? Acha. So thank you so much, first of all, for inviting me. Let me just give a very brief introduction of what Virsapur is, and then I can sort of talk about how Virsapur fits into this entire conversation. So Virsapur is essentially just an effort to raise awareness, to make things related to heritage more accessible to an ordinary person, and make them an owner of the heritage that they have at their own disposal. I think we've had wonderful conversations today around the policies and the procedures and the management. But I think the kind of problems and the kind of observations that I have made as an explorer, as a student, as an activist, if I can say, are on a public level, and I think they're connected with the policy and the government initiatives as well. So, as I mentioned, like 3 keywords in what Virsapur tries to do are, first of all, awareness, then access, and then ownership. So, for an ordinary person, if you ask an ordinary person of Pakistan, do you know what Gor Khatri is? Do you know what Hinglaj Mata is? Do you know what Taxila is? Do you know what rock carvings in the GB are? They don't know. So I think the first stage is essentially to let them know what is inside your country and what does it mean then. So that's the first stage. Most of the people are not even aware. So how are they going to take care of that site? So when they go to those sites, what they do is they wall chalk, right? They write things which are not relevant, which shouldn't be there. Management is not interested. The government is not interested because there is not enough public pressure there, right? There is no public discourse for promoting all of this on a general scale. There is a very limited industry of tourism and a few activists who are trying to do that. Second is access. Now access is becoming increasingly difficult, and let me explain myself. Although the infrastructure is developing, the roads are developing in GB, they're also developing in other parts of our country. But if you try and enter a Gurdwara in Lahore, and if you're a Pakistani Muslim, you won't be allowed. Because there is such gatekeeping, we bring up words like interfaith harmony and stuff like that, but we don't even let different faiths interact with each other. One good thing that DG Saab mentioned was that once we sort of identify people based on religion, we lose that identity of a country. So when we say that there was Buddhism in this part, there was Hinduism in this part of the world, there was Sikhism in this part of the world, we always look at it from a very different perspective, from the perspective of us versus them. We never own it, which is the third stage of whatever we're trying to do. So generally people in our country, unfortunately, do not take ownership of these things. They say, oh acha haan ye Sikhon ki jagah hai, ye Hinduon ki jagah hai, ye Buddhist ki jagah hai. They never say it's ours. So I think that's one of the major problems that we face as a nation. So I think the very first step that needs to be taken is to sort of make people aware at a very young level, in this classrooms and schools. I remember throughout the education that I had till my high school, there was just one paragraph on Indus Valley civilization, and I think that was in Park Studies second year FSC. So I think that was the entire introduction that I had to Indus Valley civilization. Most people in our country don't even know what it is. And, it was a very good thing that DG Saab was mentioning. They're working on a decipherment center for Indus Valley script. But look how much work is being done in India on deciphering everything. We always say Indians own their heritage. Indians are very proud of it. But the fact of the matter is there is ownership because there is awareness and then there is access there. So I think in Pakistan that's the problem. And hopefully through public and private partnership, we can work towards resolving it. And tell me more about Virsapur. How does your organization fit into this? Yeah. So Virsapur essentially does a bunch of different activities, sites.
religious sites included. We mostly work with local audiences, university students primarily, high school students. So we take them to these sites and we tell them stories from a very different perspective to, like sort of increase their inquiry about the sites, a curiosity, if you may. So that's what we try to do. We also try and create content around it to sort of raise awareness on a much larger level. We also work on research projects. So, for example, recently we worked on cultural memories surrounding abandoned Sikh heritage sites in Pakistan. So we took 6 sites in the vicinity of Lahore and we tried to understand what's the cultural meaning for the local people who are living there. Most of them are migrants from Indian Punjab. So, these are the kind of things that we are trying to do and trying to play a very small part. Super, that's great. That's great. I think کیونکہ یہ جو انفارمیشن والی پارٹ ہے یہ آپ نے بھی ریز کی, سلیمان صاحب نے بھی ریز کی, and then at an international level you raise that same point, right, that we are not able to promote our sites. People don't even know they exist. They don't know the religious context and they or the cultural context, right, that they وہ جو ownership ہے وہ اس cultural context سے آتی ہے. I'm just a bit conscious of the time and I think we need to go to the audience for questions. And then we can come back over here. Just quickly, go for it. You see, the point is that I think this is a very well taken point about the lack of awareness. Absolutely. That what exactly do you have? What riches are you living with? And if you recall, one of the purposes of developing a policy framework, a cultural policy framework specifically, was precisely this. You said in your opening remarks that it was meant to promote tolerance, a more plural society. And if you remember, one of the recommendations was to make a lot of this as a part of the syllabus, that you start teaching kids what they have and what they should be looking at, which in a small way, Mohenjo-daro, the story about Mohenjo-daro did. The second is, I think, being slightly careful in a sense that since you are talking about religious tourism, and there is this desire to go and improve, as we notice, that you really want to start showing Harappa as a living city. I think I would be slightly careful about that. I was petrified. Petrified, so was I. You see, the point is that we must realize, firstly, that you have to have the right skill management, which this young man is talking about, which we are all talking about. And secondly, you must realize that in religious tourism, when you're looking at sites, there's a very thin line between the sacred and the profane. So you really don't want the profane to step in where in a sacred domain. So you have to be careful. That is why expertise is important. You talked about whether there are successes. Yeah. Yes, in the field of cultural management, there is a resounding success, which is the Walled City Authority. Because it recognized early that these cultural assets could be used as economic assets. Yeah. And a specialized agency was developed to manage it. That is important. You must have that kind of specialized management. And the mindset of And the the management also. So I remember when we were doing that, I think Usman is also in the audience. He was part of that trip. He went to Katas Raj. Yes, and we were quite horrified at the Horrified by plans what that we they were, had. and that for is in all the place. report. Well, absolutely. And then also horrified by the plans that the LDA was making for Nankana Sahib. Yes. So you've got to be very, very careful here. Because you cannot disconnect it from its history and from its architectural value. Those are what make it valuable. But so questions from the audience. जी मैं मोहतरम मैं नाम नहीं जानता, हुजूर जो कह रहे थे कि मैं 1 महीने में टर्न अराउंड कर सकता हूँ और एक पॉलिसी, जी नहीं ये नाम बता देते हैं। महमूद मलिक। इकबाल साहब हैं। नहीं, जिन्होंने जो बात बोली है जी कि वो जी 1 महीने में टर्न अराउंड किया जा सकता है और मैं लिख के पॉलिसी दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में जितनी बाहरें देख चुके हैं शायद वक्त हमारे पास इतना बाकी ना हो, मैं भी उसी ब्रैकेट में ही हूँ, तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि किताब की शक्ल में उसको तहरीर फरमा दें, शायद कोई वो ऐसा शख्स आ जाए जो उसे इल्म हासिल करके उसको अमल दरामद जो है उस पर कर सके। वो मैंने जी 25-26 सफ़े करा पूरी स्ट्रेटजी बनाई हुई है, वो मैंने शेयर कर दी है, PBC वालों से मिल जाएगी। दूसरा ये है कि ये गोल्ड माइन है, बाबा नानक का पैदा होना पंजाब में इस तरीके से गोल्ड माइन। अब गोल्ड माइन सिर्फ ये नहीं है कि साइट को विज़िट करना या साइट को बेहतर करना, इट्स बियॉन्ड यात्रा। अगर हम 3-4 हॉस्पिटल बना लें बड़े बड़े शहरों में, ननकाना साहब में, लाहौर में,
सिखों को कहें वो फंडिंग करें. आपको CDPR का प्रोग्राम है ना, गेट ऑफ रेड ऑफ IMF, तो आप IMF से आराम से रेड ऑफ कर जाते. सारा सिख जो है दुनिया का उसको फंडिंग शुरू कर देगा. आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. आप PM फंड बनाएं, बाहर एम्बेसडर्स जो है ना ये मैराथन्स कर रहे हो, आपका मिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में आ जाएगा. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ये इसको सिर्फ सिख, हमने इसको बंद किया हुआ है. इसको एक बड़ा लिमिटेड, हमारा जो विजन है इज़ वेरी नैरो कि यात्री कितने आए हैं, यात्रा को हम वीज़ा तक रहते हैं, ऑपरेशनल चीज़ों में ये हमारी डिस्कशन होती है. बट इट्स बियॉन्ड यात्रा. ये आपका कोहेरेंस पैदा करेगा आपकी सोसाइटीज़ के अंदर, आपकी सोसाइटी बिल्डिंग. आप सिखों को आप यूटिलाइज करें. ठीक है, बनाया हमने करतारपुर, बड़ा अच्छा बन गया. वो सिख ही बना सकते थे. बहरहाल वो एक गवर्नमेंट की वक्त की वो स्ट्रेटजी थी. वो भी हमें ज़रूरत नहीं थी, वो सिख ही बनाते. सिक्स कैन बिल्ड ननकाना साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो हॉस्पिटल्स बना सकते हैं. तो आपको तो डॉलर्स की कमी नहीं होगी. आपको सिर्फ एक लॉन्चिंग पैड चाहिए. यू नीड डिसीजन मेकर्स. वो टाइम दे, बैठे हमारे साथ, हम उनको भेज देते और रिजल्ट गारंटीड होगा. बिल्कुल. आई मीन आई थिंक आपने भी कहा कि आपने भी पब्लिश किया हुआ है ये PBC की रिपोर्ट जो अभी आई है, जिसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फिर कुछ साल पहले जो सलमान साहब ने भी और मैंने जो काम किया था, आई थिंक उसकी उस्मान भी है. अभी ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए, इनकी एफर्ट से जो अभी जो अराइवल्स हैं और ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वीज़ास खोलने से सिर्फ बड़ा फ़र्क पड़ गया. लेकिन क्या वो जो उनको देनी चाहिए वो सारी चीज़ें, लॉट ऑफ थिंग्स टू, वो तो अभी आप थोड़ी 10 साल की फ्रीडम देते हैं. आप जो यात्री बाहर से आते हैं अमेरिका से, वो अगर आप हिंदुस्तान वालों को भी देना शुरू करें तो वहाँ से एक बेहतर वो तो खाने लगेगी. हाँ जी, रूम ऑफ उसी रिपोर्ट के सिलसिले में मैं अमृतसर गया था, अगर आपको याद हो, और मैं मिला भी था वहाँ पर. हिंदुस्तान की चीफ सेक्रेटरी कहलाते हैं वो, उनके प्रधान जो कमेटी ऑल इंडिया की चीफ सेक्रेटरी साहब कहलाते हैं. तो चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप इसको जरा खोल दें, आप ज़रा इस तरह कीजिए कि आप आने दें लोगों को, और ये मसला ना हो कि भाई ये हमारे इसी किस्म का हमने लेके जाने हैं लोग. तो आप देखिए कि कितने, अब आप देखिए अगर जलंधर में रोल्स रॉयस का शोरूम खुला हुआ है तो वहाँ के लोग आके यहाँ भी बड़े खर्चे कर सकते हैं. दूसरी बात जो उन्होंने की कि फिर आप इजाज़त दें कि इन्वेस्टमेंट भी कर सकें. फॉर एग्जाम्पल देयर इज ग्रेट नीड ऑफ अ 5-star होटल इन ननकाना, they will be quite willing to invest there. So ये चीज़ें जो है सिर्फ वीज़ा खोलने से नहीं होंगी, कुछ दिल खोलने से भी होंगी, जिस तरह आपने पहले कहा, और उनको कुछ इजाज़त देनी मैंने होगी सर कि वो उसी घूम फिर आपकी सकें. जो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, मैंने लिखा हुआ है 20 मिलियन इन्वेस्टर्स. बिल्कुल. आप एक की ना बात करें, नहीं, मैं आप 20 मिलियन इन्वेस्टर्स हम आपको देते हैं. जी मैं तो आपको एग्जांपल दिया, लेकिन बात ये है ना कि दे शुड आल्सो हैव द एबिलिटी टू देन बी लाइक रेगुलर टूरिस्ट. आपने यात्री भी हो गए, आपने अपनी यात्रा भी कर ली, और उसके बाद आपने पाकिस्तान भी देखा, पाकिस्तान को एंजॉय किया, यहाँ पैसे भी खर्चे. अब 21वीं सदी है, इसमें पिलग्रम टूरिस्ट है, टूरिस्ट पिलग्रम है. जैसे यंग मैन कह रहा था कि जाने नहीं देते, वो अजारादारी है औकाफ ने बनाई. वो औकाफ ने अजारादारी बनाई है, सिख कोई नहीं मना करते. वो तो आप यही देख लें कि जो आपकी अपनी रिलीजियस साइट्स, श्राइन, जहाँ पर आज चरागा का मेला हो रहा है, लेकिन चरागा का मेला उसी, अब तो खैर थोड़ा सा वर्ल्ड सिटी ने उसको दी है अहमियत, लेकिन उसी तरह महदूद है. उसी तरह ये समझा जाता है कि ये तो एक लो लेवल एक्टिविटी, यहाँ पर चर्ची भंगे चले जाएंगे, नाच गाना कर लेंगे, वापस आ जाएंगे. इसी तरह पाकपटन का जो उर्स होता है, तो ये उर्स जो हैं ये बड़ी कल्चरल एक्टिविटी है जिसको अपग्रेड किया जा सकता है. आपके लोग जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है. कम्युनिटी ओनरशिप की आपने बात की, सुबह भी बात हो रही थी अबाउट द ट्रॉफी हंटिंग, and that has been a remarkable success because the investment, it has led to plowbacks into the community. So those kind of things. So really good to see कि जहाँ lots of gaps are remaining, there are lots of things that are Things being are done right also. We'll take the last question, जी. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यज़दानी. हमने वीज़ाज़ की बात की, हमने इकोनॉमिक्स की बात कर ली. थैंक गॉड कुछ कल्चरल भी हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इन चीज़ों को. देयर इज़ अ
elephant in the room, which I think no कोई भी नहीं उसको देख रहा. That's the role of our so-called intelligence agencies. I think जो कि एक बहुत बड़ी hindrance है in promoting tourism. I know people from India, Jain religion के लोग हैं, वो आते हैं तो जी इंटेलिजेंस जिनके यहाँ वो ठहरते हैं उनके घर इंटेलिजेंस एजेंसीज पहुँच जाती हैं वगैरह वगैरह. आई थिंक हम सबको पता है इसके बारे में. तो इसके बारे में किसी ने कुछ सोचा है या इस इशू को किसी ने एड्रेस किया है या इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? जी, I think all of us have documented it in various places and in fact not just religious tourists. आप GB में भी KP का भी देखा कि पूरी बस को रोक के unload everybody. Exams to treat everybody as a criminal unless और otherwise. दूसरी बात ये कि एक तो आपकी को जो और ये गैर कानूनी है सारी, कानूनी रिस्ट्रिक्शन नहीं पाई जाती जिस तरह आप कह रही हैं गैर कानूनी रिस्ट्रिक्शंस होती. इसको कैसे हैंडल किया? नहीं, इनको हैंडल करना तो यही है. एक देखिए, एक तो बड़ी सीधी बात, आपकी जब मार्केट डायनामिक्स ऐसे हो जाए कि कम्युनिटीज उस चीज़ से पैसे कमा रही हैं, फैल रहा है, उसका फैलाव फैल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है और टूरिज्म इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है, तो फिर इतना प्रेशर आ जाएगा कि कुछ ये लोग खुद भी समझना शुरू कर देंगे, खुद कुछ बोलना भी पड़ेगा. और हमारी रिपोर्ट में तो मेरा ख्याल बिल्कुल इसका जिक्र था. आपकी रिपोर्ट वाइडस्प्रेड नहीं हुई है. ये पंजाब का बिल्कुल नहीं, जवाब इसमें आपकी बात सही है. आपका जो पॉइंट है ना, इसमें वर्किंग फॉर 2 क्लाइंट्स द वर्ल्ड हमें वी नीड लॉ मेकिंग. इसमें जब मैं बात करता हूँ ना टू रिवैम्प द सिस्टम, इसमें आपका एक बोर्ड चाहिए जो इसमें पहले भी बात हुई थी बाई लॉज की पहले भी सेशन में. तो हमें एक पूरा एक सिस्टम को, ये सिस्टम नहीं डिलीवर कर सकता, नाइदर रिलीजियस नॉर कल्चर नॉर अदर्स. ये एक फ्लॉप स्टोरी है. You need to revamp the whole system from management level to operationals. Everything. To again जो है open hearts and minds. Overall पूरे मुल्क में पब्लिक का, लोगों का कि सेंटिमेंट्स चेंज करने की बात है थ्रू मीडिया. टूरिस्ट क्या है, टूरिस्ट को रिस्पेक्ट देनी है, लॉट ऑफ थिंग्स. फिर आपको टूरिस्ट इधर चलता है, इधर सीख जाते हैं तो उनको रास्ते में खड़े कर कहते हैं सारे बाहर नीचे उतरो, हाँ जी लड़के उधर जाए, तो वो हम देखते रहते हैं. ये तो एक आपका स्टेट का एक जो रवैया होता है वो, ये सारे में इसमें लॉ मेकिंग चाहिए. But thank you so much. Actually, that's a really interesting observation that you've made, and I think it's a very complex. I think part of it has to do with capacity issues. कि जब आपकी capacity एक nuanced एक बंदे को as target identify करने के लिए नहीं होती, तो then you just paint everybody with the same brush that they're a potential tourist. So, a terrorist. In the country which is perceived by God knows who, but यही हमारी बात है. security state बनी हुई है, पता नहीं कब से. And very happy to take this up at over coffee after the session. But thank you so much. Thank you to our panelists. I think you all individually doing fantastic work. So thank you for moving with me.